The Adventure of the Empty House. L'avventura della casa vuota, a Sherlock Holmes short story. Un racconto di Sherlock Holmes read for you in both Italian and English. Check our playlist to find more amazing listening material to enjoy. Now, let's begin the story. It was in the spring of the year 1894 that all London was interested, and the fashionable world dismayed, by the murder of the Honorable Ronald Adair under most unusual and inexplicable circumstances. Era nella primavera dell'anno 1894 che tutta Londra era interessata e il mondo della moda sconvolto dall'omicidio dell'onorevole Ronald Adair in circostanze molto insolite e inspiegabili. The public has already learned those particulars of the crime which came out in the police investigation, but a good deal was suppressed upon that occasion, since the case for the prosecution was so overwhelmingly strong that it was not necessary to bring forward all the facts. Il pubblico ha già appreso quei particolari del crimine emersi nell'indagine della polizia, ma molti dettagli furono soppressi in quell'occasione, poiché il caso per l'accusa era talmente forte da non rendere necessario presentare tutti i fatti. Only now, at the end of nearly 10 years, am I allowed to supply those missing links which make up the whole of that remarkable chain. Solo ora, alla fine di quasi 10 anni, mi è permesso fornire quei collegamenti mancanti che completano l'intera catena di eventi straordinari. The crime was of interest in itself, but that interest was as nothing to me compared to the inconceivable sequel, which afforded me the greatest shock and surprise of any event in my adventurous life. Il crimine era interessante di per sé, ma quell'interesse era nulla per me, rispetto all'incredibile seguito che mi ha dato lo shock e la sorpresa più grandi di qualsiasi evento nella mia vita avventurosa. Even now, after this long interval, I find myself thrilling as I think of it, and feeling once more that sudden flood of joy, amazement, and incredulity which utterly submerged my mind. Anche ora, dopo questo lungo intervallo, mi emoziono al solo pensiero e provo di nuovo quell'ondata improvvisa di gioia, stupore e incredulità che ha completamente sommerso la mia mente. Let me say to that public, which has shown some interest in those glimpses which I have occasionally given them of the thoughts and actions of a very remarkable man, that they are not to blame me if I have not shared my knowledge with them, for I should have considered it my first duty to do so, had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the 3rd of last month. Lasciatemi dire a quel pubblico, che ha mostrato interesse per gli scorci che ho occasionalmente dato sui pensieri e le azioni di un uomo molto straordinario, che non dovrebbero biasimarmi se non ho condiviso le mie conoscenze con loro, perché avrei considerato mio dovere farlo. Se non fossi stato fermato da un divieto preciso dalle sue stesse labbra, che è stato ritirato solo il 3 del mese scorso. It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance, I never failed to read with care the various problems which came before the public. Si può immaginare che la mia stretta intimità con Sherlock Holmes mi avesse interessato profondamente al crimine e che dopo la sua scomparsa non ho mai smesso di leggere con attenzione i vari problemi che si presentavano al pubblico. And I even attempted, more than once, for my own private satisfaction, to employ his methods in their solution, though with indifferent success. Ho persino tentato, più di una volta, per mia personale soddisfazione, di impiegare i suoi metodi nella loro risoluzione, sebbene con scarso successo. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. Non c'era nessun caso, tuttavia, che mi colpisse come questa tragedia di Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of willful murder against some person or persons unknown, I realized more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. Mentre leggevo le prove all'inchiesta, che portarono a un verdetto di omicidio volontario contro una o più persone sconosciute, mi resi conto più chiaramente che mai della perdita subita dalla comunità con la morte di Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe.
C'erano punti in questa strana vicenda che, ne ero sicuro, lo avrebbero particolarmente interessato, e gli sforzi della polizia sarebbero stati integrati, o più probabilmente anticipati, dall'osservazione esperta e dalla mente acuta del primo agente criminale d'Europa. All day, as I drove upon my round, I turned over the case in my mind and found no explanation which appeared to me to be adequate. Per tutto il giorno, mentre facevo il mio giro, ripassavo il caso nella mia mente e non trovavo alcuna spiegazione che mi sembrasse adeguata. At the risk of telling a twice-told tale, I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest. A rischio di raccontare una storia già narrata, riassumerò i fatti così come erano noti al pubblico al termine dell'inchiesta. The Honorable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time governor of one of the Australian colonies. L'onorevole Ronald Adair era il secondo figlio del conte di Maynooth, all'epoca governatore di una delle colonie australiane. Ronald and her daughter Hilda were living together at Quarters 27 Park Lane. La madre di Adair era tornata dall'Australia per sottoporsi all'operazione per la cataratta, e lei, suo figlio Ronald e sua figlia Hilda vivevano insieme al 427 di Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies and no particular vices. Il giovane frequentava la migliore società, non aveva, per quanto si sapesse, nemici né vizi particolari. He had been engaged to Miss Edith Woodley of Carstairs, but the engagement had been broken off by mutual consent some months before, and there was no sign that it had left any very profound feeling behind it. Era stato fidanzato con Miss Edith Woodley di Carstairs, ma il fidanzamento era stato interrotto di comune accordo alcuni mesi prima, e non c'era alcun segno che avesse lasciato dietro di sé sentimenti profondi. For the rest, the man's life moved in a narrow and conventional circle, for his habits were quiet and his nature unemotional. Per il resto, la vita dell'uomo si muoveva in un cerchio ristretto e convenzionale, poiché le sue abitudini erano tranquille e la sua natura priva di emozioni. Yet it was upon this easy-going young aristocrat that death came, in most strange and unexpected form, between the hours of 10 and 11:20 on the night of March 30th, 1894. Tuttavia fu su questo giovane aristocratico spensierato che la morte giunse, in forma molto strana e inaspettata, tra le ore 10 e le 11:20 della notte del 30 marzo 1894. Ronald Adair was fond of cards, playing continually, but never for such stakes as would hurt him. Ronald Adair amava le carte, giocava continuamente, ma mai per puntate che potessero nuocergli. He was a member of the Baldwin, the Cavendish, and the Bagatelle card clubs. Era membro dei club di carte Baldwin, Cavendish e Bagatelle. It was shown that, after dinner on the day of his death, he had played a rubber of whist at the latter club. Si è dimostrato che, dopo cena il giorno della sua morte, aveva giocato una partita di whist in quest'ultimo club. He had also played there in the afternoon. Aveva anche giocato lì nel pomeriggio. The evidence of those who had played with him, Mr. Murray, Sir John Hardy, and Colonel Moran, showed that the game was whist, and that there was a fairly equal fall of the cards. La testimonianza di coloro che avevano giocato con lui, il signor Murray, Sir John Hardy e il colonnello Moran, mostrava che il gioco era whist e che le carte erano cadute in modo abbastanza equo. Adair might have lost £5, but not more. Adair potrebbe aver perso 5 sterline, ma non di più. His fortune was a considerable one, and such a loss could not in any way affect him. La sua fortuna era considerevole, e una perdita del genere non avrebbe potuto in alcun modo influenzarlo. He had played nearly every day at one club or other, but he was a cautious player, and usually rose a winner. Aveva giocato quasi ogni giorno in uno o nell'altro club, ma era un giocatore cauto e di solito usciva vincitore. It came out in evidence that, in partnership with Colonel Moran, he had actually won as much as £420 in a sitting some weeks before from Godfrey Milner and Lord Balmoral. Dalla testimonianza è emerso che, in associazione con il colonnello Moran, aveva effettivamente vinto fino a 420 sterline in una sola seduta, alcune settimane prima, contro Godfrey Milner e Lord Balmoral. So much for his recent history as it came out at the inquest, così tanto per la sua recente storia, emersa durante l'inchiesta.
On the evening of the crime, he returned from the club exactly at 10. La sera del crimine era tornato dal club esattamente alle 10. His mother and sister were out spending the evening with a relation. Sua madre e sua sorella erano fuori a passare la serata con un parente. The servant deposed that she heard him enter the front room on the second floor, generally used as his sitting room. La domestica ha dichiarato di averlo sentito entrare nella stanza di fronte al secondo piano, generalmente utilizzata come soggiorno. She had lit a fire there, and as it smoked, she had opened the window. Aveva acceso un fuoco lì, e poiché faceva fumo, aveva aperto la finestra. No sound was heard from the room until 11:20, the hour of the return of Lady Maynooth and her daughter. Nessun suono è stato udito dalla stanza fino alle 11:20, l'ora del ritorno di Lady Maynooth e sua figlia. Desiring to say good night, she attempted to enter her son's room. Desiderando dargli la buonanotte, aveva tentato di entrare nella stanza di suo figlio. The door was locked on the inside, and no answer could be got to their cries and knocking. La porta era chiusa dall'interno, e nessuna risposta era arrivata ai loro richiami e colpi. Help was obtained and the door forced. Vennero chiamati aiuti, e la porta fu forzata. The unfortunate young man was found lying near the table. Il sfortunato giovane venne trovato sdraiato vicino al tavolo. His head had been horribly mutilated by an expanding revolver bullet, but no weapon of any sort was to be found in the room. La sua testa era stata orribilmente mutilata da un proiettile di revolver espandibile, ma nella stanza non fu trovata alcuna arma. On the table lay 2 banknotes for £10 each and £17 10 in silver and gold, the money arranged in little piles of varying amount. Sul tavolo c'erano 2 banconote da 10 sterline ciascuna e 17 sterline e 10 in argento e oro, il denaro disposto in piccoli mucchi di diverso ammontare. There were some figures also upon a sheet of paper, with the names of some club friends opposite to them, from which it was conjectured that before his death he was endeavoring to make out his losses or winnings at cards. C'erano anche alcune cifre su un foglio di carta, con i nomi di alcuni amici del club accanto, da cui si dedusse che, prima della sua morte, stesse cercando di calcolare le sue perdite o vincite al gioco. A minute examination of the circumstances served only to make the case more complex. Un esame minuzioso delle circostanze servì solo a rendere il caso più complesso. In the first place, no reason could be given why the young man should have fastened the door upon the inside. In primo luogo, non si poteva dare una ragione per cui il giovane avrebbe dovuto chiudere la porta dall'interno. There was the possibility that the murderer had done this and had afterwards escaped by the window. C'era la possibilità che fosse stato l'assassino a farlo e che poi fosse fuggito dalla finestra. The drop was at least 20 feet, however, and a bed of crocuses in full bloom lay beneath. La caduta era però di almeno 20 piedi, e sotto c'era un'aiuola di croci in piena fioritura. Neither the flowers nor the earth showed any sign of having been disturbed, nor were there any marks upon the narrow strip of grass which separated the house from the road. Né I fiori né la terra mostravano segni di essere stati disturbati, né c'erano tracce sulla striscia di erba che separava la casa dalla strada. Apparently, therefore, it was the young man himself who had fastened the door. Apparentemente, quindi, era stato il giovane stesso a chiudere la porta. But how did he come by his death? Ma come è arrivato alla sua morte? No one could have climbed up to the window without leaving traces. Nessuno avrebbe potuto arrampicarsi fino alla finestra senza lasciare tracce. Suppose a man had fired through the window, he would indeed be a remarkable shot, who could with a revolver inflict so deadly a wound. Supponiamo che un uomo avesse sparato attraverso la finestra, sarebbe davvero un tiratore notevole quello che avrebbe potuto infliggere una ferita così mortale con un revolver. Again, Park Lane is a frequented thoroughfare. There is a cab stand within 100 yards of the house. Inoltre, Park Lane è una strada frequentata. C'è una stazione di taxi a 100 metri dalla casa. No one had heard a shot. Nessuno aveva sentito uno sparo. And yet there was the dead man, and there the revolver bullet, which had mushroomed out as soft-nosed bullets will, and so inflicted a wound which must have caused instantaneous death. Eppure c'era l'uomo morto, e lì il proiettile di revolver, che si era espanso,
come fanno i proiettili a punta morbida, infliggendo così una ferita che deve aver causato una morte istantanea. Such were the circumstances of the Park Lane mystery, which were further complicated by entire absence of motive, since, as I have said, young Adair was not known to have any enemy, and no attempt had been made to remove the money or valuables in the room. Queste erano le circostanze del mistero di Park Lane, che furono ulteriormente complicate dall'assenza totale di un movente, poiché, come ho detto, non si sapeva che il giovane Adair avesse nemici, e non era stato fatto alcun tentativo di rimuovere denaro o oggetti di valore dalla stanza. All day I turned these facts over in my mind, endeavoring to hit upon some theory which could reconcile them all, and to find that line of least resistance which my poor friend had declared to be the starting point of every investigation. Tutto il giorno ho riflettuto su questi fatti, cercando di trovare una teoria che potesse conciliarli tutti e di trovare quella linea di minor resistenza che il mio povero amico aveva dichiarato essere il punto di partenza di ogni indagine. I confess that I made little progress. Confesso di aver fatto pochi progressi. In the evening I strolled across the park and found myself about 6 o'clock at the Oxford Street end of Park Lane. La sera passeggiai per il parco e mi ritrovai verso le 6 alla fine di Park Lane in Oxford Street. A group of loafers upon the pavements, all staring up at a particular window, directed me to the house which I had come to see. Un gruppo di fannulloni sul marciapiede, tutti intenti a fissare una finestra particolare, mi indicò la casa che ero venuto a vedere. A tall, thin man with colored glasses, whom I strongly suspected of being a plainclothes detective, was pointing out some theory of his own, while the others crowded round to listen to what he said. Un uomo alto e magro con occhiali colorati, che sospettavo fortemente fosse un detective in borghese, stava esponendo una sua teoria, mentre gli altri si accalcavano intorno per ascoltare ciò che diceva. I got as near him as I could, but his observations seemed to me to be absurd, so I withdrew again in some disgust. Mi avvicinai il più possibile, ma le sue osservazioni mi sembrarono assurde, così mi ritirai con una certa disapprovazione. As I did so, I struck against an elderly, deformed man who had been behind me, and I knocked down several books which he was carrying. Facendo così, urtai contro un uomo anziano e deforme che era dietro di me, e feci cadere diversi libri che stava portando. I remember that as I picked them up, I observed the title of one of them, The Origin of Tree Worship, and it struck me that the fellow must be some poor bibliophile, who either as a trade or as a hobby was a collector of obscure volumes. Ricordo che, mentre li raccoglievo, notai il titolo di uno di essi, L'origine del culto degli alberi, e mi colpì il fatto che l'uomo dovesse essere un povero bibliofilo che per mestiere o per passione collezionava volumi oscuri. I endeavored to apologize for the accident, but it was evident that these books which I had so unfortunately maltreated were very precious objects in the eyes of their owner. Cercai di scusarmi per l'incidente, ma era evidente che quei libri, che avevo maltrattato così sfortunatamente, erano oggetti molto preziosi agli occhi del loro proprietario. With a snarl of contempt he turned upon his heel, and I saw his curved back and white side whiskers disappear among the throng. Con un ringhio di disprezzo si voltò sui tacchi e vidi la sua schiena curva e I suoi favoriti bianchi sparire tra la folla. My observations of number 427 Park Lane did little to clear up the problem in which I was interested. Le mie osservazioni sul numero 427 di Park Lane non fecero molto per chiarire il problema che mi interessava. The house was separated from the street by a low wall and railing, the whole not more than 5 feet high. La casa era separata dalla strada da un basso muro e una ringhiera, il tutto non più alto di 5 piedi. It was perfectly easy, therefore, for anyone to get into the garden, but the window was entirely inaccessible, since there was no water pipe or anything which could help the most active man to climb it. Era quindi perfettamente facile per chiunque entrare nel giardino, ma la finestra era del tutto inaccessibile, poiché non c'era alcun tubo dell'acqua o altro che potesse aiutare anche l'uomo più agile ad arrampicarsi. More puzzled than ever, I retraced my steps to Kensington. Più confuso che mai, ripercorsi I miei passi verso Kensington. I had not been in my study 5 minutes when the maid entered to say that a person desired to see me.
Non ero stato nel mio studio per 5 minuti quando la domestica entrò per dirmi che una persona desiderava vedermi. To my astonishment, it was none other than my strange old book collector, his sharp, wizened face peering out from a frame of white hair, and his precious volumes, a dozen of them at least, wedged under his right arm. Con mio grande stupore, non era altri che il mio strano vecchio collezionista di libri. Il suo viso affilato e raggrinzito, che sbirciava da una cornice di capelli bianchi, e i suoi preziosi volumi, almeno una dozzina, infilati sotto il braccio destro. "You're surprised to see me, sir," said he in a strange croaking voice. "È sorpreso di vedermi, signore," disse lui con una voce strana e rauca. I acknowledged that I was. A medicello ero. "Well, I've a conscience, sir, and when I chanced to see you go into this house, as I came hobbling after you, I thought to myself, I'll just step in and see that kind gentleman, and tell him that if I was a bit gruff in my manner, there was not any harm meant, and that I am much obliged to him for picking up my books. Beh, ho una coscienza, signore, e quando per caso l'ho vista entrare in questa casa, mentre la seguivo zoppicando, ho pensato farò un salto per vedere quel gentile signore e dirgli che se sono stato un po' brusco nei modi, non c'era alcuna intenzione di fare del male, e che gli sono molto grato per aver raccolto i miei libri. "You make too much of a trifle," said I. "May I ask how you knew who I was?" "Fa troppo caso a una sciocchezza," dissi io. "Posso chiederle come sapeva chi fossi?" "Well, sir, if it isn't too great a liberty, I am a neighbor of yours, for you'll find my little bookshop at the corner of Church Street, and very happy to see you, I am sure." "Beh, signore, se non è troppo chiedere, sono un suo vicino, perché troverà la mia piccola libreria all'angolo di Church Street, e sarò molto felice di vederla, ne sono certo." "Maybe you collect yourself, sir. Forse colleziona anche lei, signore. Here's British birds and Catullus and the Holy War, a bargain, every one of them. Ecco uccelli britannici, Catullo, e la Guerra Santa, un affare, ciascuno di essi. With 5 volumes, you could just fill that gap on that second shelf. It looks untity, does it not, sir? Con 5 volumi potrebbe colmare quel vuoto sulla seconda mensola. Sembra disordinato, vero, signore?" I moved my head to look at the cabinet behind me. Girai la testa per guardare il mobile dietro di me. When I turned again, Sherlock Holmes was standing smiling at me across my study table. Quando mi girai di nuovo, Sherlock Holmes era lì, in piedi, che mi sorrideva dall'altro lato del tavolo del mio studio. I rose to my feet, stared at him for some seconds in utter amazement, and then it appears that I must have fainted for the first and the last time in my life. Mi alzai in piedi, lo fissai per alcuni secondi in totale stupore, e poi sembra che io sia svenuto per la prima e ultima volta nella mia vita. Certainly a gray mist swirled before my eyes, and when it cleared I found my collar ends undone and the tingling aftertaste of brandy upon my lips. Sicuramente una nebbia grigia vorticava davanti ai miei occhi, e quando si schiarì trovai i lembi del mio colletto slacciati e il sapore pungente del brandy sulle labbra. Holmes was bending over my chair, his flask in his hand. Holmes era chinato sulla mia sedia, con la sua fiaschetta in mano. "My dear Watson," said the well-remembered voice, "I owe you 1,000 apologies. I had no idea that you would be so affected." "Mio caro Watson," disse la voce ben nota, "ti devo 1000 scuse. Non avevo idea che ti saresti tanto commosso." I gripped him by the arms. Lo afferrai per le braccia. "Holmes," I cried, "is it really you? Can it indeed be that you are alive? Is it possible that you succeeded in climbing out of that awful abyss?" "Holmes," gridai, "sei davvero tu? È possibile che tu sia vivo? È possibile che tu sia riuscito a uscire da quel terribile abisso?" "Wait a moment," said he. "Are you sure that you are really fit to discuss things? I have given you a serious shock by my unnecessarily dramatic reappearance." "Aspetta un momento," disse lui. "Sei sicuro di essere in grado di discutere? Ti ho dato un forte shock con la mia drammatica ricomparsa, del tutto superflua." "I am all right, but indeed, Holmes, I can hardly believe my eyes. Good heavens, to think that you of all men, should be standing in my study." Again I gripped him by the sleeve and felt the thin, sinewy arm beneath it. "Well, you're not a spirit anyhow," said I. "My dear chap, I'm overjoyed to see you. Sit down and tell me how you came alive out of that dreadful chasm." "Sto bene, ma davvero, Holmes. Faccio fatica a credere ai miei occhi.
Mio Dio, pensare che tu fra tutti gli uomini dovresti essere qui nel mio studio. Lo afferrai di nuovo per la manica e sentii il suo braccio sottile e nervoso sotto di essa. Beh, almeno non sei uno spirito, dissi. Caro amico, sono felicissimo di vederti. Siediti e raccontami come sei riuscito a uscire vivo da quel terribile abisso. He sat opposite to me and lit a cigarette in his old, nonchalant manner. He was dressed in the seedy frock coat of the book merchant, but the rest of that individual lay in a pile of white hair and old books upon the table. Holmes looked even thinner and keener than of old, but there was a dead white tinge in his aquiline face, which told me that his life recently had not been a healthy one. Si sedette di fronte a me e accese una sigaretta nel suo vecchio, disinvolto modo. Era vestito con la logora marsina del mercante di libri, ma il resto di quell'individuo giaceva in un mucchio di capelli bianchi e vecchi libri sul tavolo. Holmes sembrava ancora più magro e affilato di prima, ma c'era una sfumatura pallida e mortale nel suo viso aquilino che mi diceva che la sua vita recente n'era stata salutare. I'm glad to stretch myself, Watson, said he. It is no joke when a tall man has to take a foot off his stature for several hours on end. Now, my dear fellow, in the matter of these explanations, we have, if I may ask for your cooperation, a hard and dangerous night's work in front of us. Perhaps it would be better if I gave you an account of the whole situation when that work is finished. Sono felice di allungarmi, Watson, disse lui. Non è uno scherzo quando un uomo alto deve togliere un piede alla sua statura per diverse ore di fila. Ora, mio caro amico, riguardo a queste spiegazioni, abbiamo davanti a noi una dura e pericolosa notte di lavoro, se posso chiedere la tua collaborazione. Forse sarebbe meglio se ti dessi un resoconto completo della situazione quando il lavoro sarà terminato. I am full of curiosity. I should much prefer to hear now. Sono pieno di curiosità, preferirei molto ascoltare ora. You'll come with me tonight. Verrai con me stanotte. When you like and where you like, quando vuoi e dove vuoi. This is indeed like the old days. We shall have time for a mouthful of dinner before we need go. Well then, about that chasm. I had no serious difficulty in getting out of it, for the very simple reason that I never was in it. Questo davvero è come ai vecchi tempi. Avremo tempo per un boccone di cena prima di dover partire. Bene, allora, a proposito di quell'abisso, non ho avuto difficoltà a uscirne per il semplice motivo che non ci sono mai stato. You never were in it? Non ci sei mai stato? No, Watson, I never was in it. My note to you was absolutely genuine. I had little doubt that I had come to the end of my career when I perceived the somewhat sinister figure of the late Professor Moriarty standing upon the narrow pathway which led to safety. I read an inexorable purpose in his gray eyes. I exchanged some remarks with him, therefore, and obtained his courteous permission to write the short note which you afterwards received. I left it with my cigarette box and my stick, and I walked along the pathway, Moriarty still at my heels. When I reached the end, I stood at bay. He drew no weapon, but he rushed at me and threw his long arms around me. He knew that his own game was up, and was only anxious to revenge himself upon me. We tottered together upon the brink of the fall. I have some knowledge, however, of Baritsu, or the Japanese system of wrestling, which has more than once been very useful to me. I slipped through his grip, and he, with a horrible scream, kicked madly for a few seconds, and clawed the air with both his hands. But for all his efforts, he could not get his balance, and over he went. With my face over the brink, I saw him fall for a long way. Then he struck a rock, bounded off, and splashed into the water. No, Watson, non ci sono mai stato. La mia nota per te era assolutamente autentica. Avevo pochi dubbi di essere giunto alla fine della mia carriera quando percepii la figura alquanto sinistra del defunto professor Moriarty in piedi sul sentiero stretto che conduceva alla salvezza. Lessi nei suoi occhi grigi un proposito inesorabile. Scambiai alcune parole con lui, quindi, e ottenni il suo cortese permesso di scrivere la breve nota che ricevesti in seguito. La lasciai con il mio portasigarette e il mio bastone e camminai lungo il sentiero con Moriarty ancora alle mie spalle. Quando raggiunsi la fine, mi fermai, pronto a tutto. Non estrasse alcuna arma, ma mi si gettò addosso e mi avvolse con le sue lunghe braccia. Sapeva che la sua partita era finita ed era solo ansioso di vendicarsi su di me.
Vacillammo insieme sull'orlo della cascata. Tuttavia conosco un po' il baritsu, o il sistema giapponese di lotta, che mi è stato molto utile più di una volta. Scivolai dalla sua presa e lui, con un urlo orribile, scalciò furiosamente per alcuni secondi e agitò l'aria con entrambe le mani. Ma, nonostante tutti i suoi sforzi, non riuscì a mantenere l'equilibrio e cadde. Con il volto sull'orlo del precipizio, lo vidi cadere per un lungo tratto. Poi colpì una roccia, rimbalzò e si schiantò nell'acqua. I listened with amazement to this explanation, which Holmes delivered between the puffs of his cigarette. Ascoltai con stupore questa spiegazione, che Holmes pronunciava tra un tiro e l'altro della sua sigaretta. "But the tracks!" I cried. "I saw with my own eyes that two went down the path and none returned." "Ma le impronte!" esclamai. "Ho visto con i miei occhi che due sono scese lungo il sentiero e nessuna è tornata." It came about in this way. The instant that the professor had disappeared, it struck me what a really extraordinarily lucky chance fate had placed in my way. I knew that Moriarty was not the only man who had sworn my death. There were at least three others whose desire for vengeance upon me would only be increased by the death of their leader. They were all most dangerous men. One or other would certainly get me. On the other hand, if all the world was convinced that I was dead, they would take liberties. These men, they would soon lay themselves open, and sooner or later I could destroy them. Then it would be time for me to announce that I was still in the land of the living. So rapidly does the brain act that I believe I had thought this all out before Professor Moriarty had reached the bottom of the Reichenbach Fall. È andata così. Non appena il professore era scomparso, mi venne in mente quanto la sorte mi avesse offerto una straordinaria opportunità. Sapevo che Moriarty non era l'unico uomo ad aver giurato di uccidermi. Ce n'erano almeno altri tre il cui desiderio di vendetta contro di me sarebbe aumentato con la morte del loro capo. Erano tutti uomini estremamente pericolosi. Uno o l'altro mi avrebbe certamente preso. D'altro canto, se tutto il mondo fosse stato convinto che fossi morto, questi uomini avrebbero abbassato la guardia e prima o poi avrei potuto distruggerli. Solo allora sarebbe stato il momento di annunciare che ero ancora vivo. La mente agisce così rapidamente che credo di aver elaborato tutto questo prima che il professor Moriarty avesse raggiunto il fondo delle cascate del Reichenbach. I stood up and examined the rocky wall behind me. In your picturesque account of the matter, which I read with great interest some months later, you assert that the wall was sheer. That was not literally true. A few small footholds presented themselves, and there was some indication of a ledge. The cliff is so high that to climb it all was an obvious impossibility, and it was equally impossible to make my way along the wet path without leaving some tracks. I might, it is true, have reversed my boots, as I have done on similar occasions, but the sight of three sets of tracks in one direction would certainly have suggested a deception. Mi alzai e esaminai la parete rocciosa dietro di me. Nel tuo pittoresco resoconto dell'accaduto, che lessi con grande interesse alcuni mesi dopo, affermi che la parete era a strapiombo. Non era letteralmente vero. C'erano alcuni piccoli appigli e un accenno di una sporgenza. La scogliera era così alta che scalarla tutta era palesemente impossibile, e ugualmente impossibile era percorrere il sentiero bagnato senza lasciare tracce. Avrei potuto, è vero, invertire i miei stivali, come ho fatto in occasioni simili, ma la vista di tre impronte in una direzione avrebbe certamente suggerito un inganno. On the whole, then, it was best that I should risk the climb. It was not a pleasant business, Watson. The fall roared beneath me. I am not a fanciful person, but I give you my word that I seemed to hear Moriarty's voice screaming at me out of the abyss. A mistake would have been fatal. More than once, as tufts of grass came out in my hand or my foot slipped in the wet notches of the rock, I thought that I was gone. But I struggled upward, and at last I reached a ledge several feet deep and covered with soft green moss, where I could lie unseen, in the most perfect comfort. In generale, quindi, era meglio rischiare la scalata. Non fu un'impresa piacevole, Watson. La cascata ruggiva sotto di me. Non sono una persona fantasiosa, ma ti do la mia parola che sembrava di sentire la voce di Moriarty che mi urlava dall'abisso. Un errore sarebbe stato fatale. Più di una volta, mentre ciuffi d'erba mi scivolavano dalle mani,
o il mio piede scivolava nelle tacche umide della roccia, pensavo che fosse finita. Ma mi arrampicai e alla fine raggiunsi una sporgenza profonda a alcuni piedi e coperta di soffice muschio verde dove potevo sdraiarmi non visto, nel massimo comfort. There I was stretched, when you, my dear Watson, and all your following were investigating in the most sympathetic and inefficient manner the circumstances of my death. Lì ero sdraiato, mentre tu, mio caro Watson, e tutti i tuoi compagni stavate indagando nel modo più solidale e inefficiente sulle circostanze della mia morte. At last, when you had all formed your inevitable and totally erroneous conclusions, you departed for the hotel, and I was left alone. I had imagined that I had reached the end of my adventures, but a very unexpected occurrence showed me that there were surprises still in store for me. A huge rock, falling from above, boomed past me, struck the path, and bounded over into the chasm. Alla fine, quando avevate tutti tratto le vostre inevitabili e totalmente errate conclusioni, vi siete diretti verso l'hotel e io fui lasciato solo. Avevo immaginato di aver raggiunto la fine delle mie avventure, ma un evento del tutto inaspettato mi dimostrò che c'erano ancora sorprese in serbo per me. Un'enorme roccia, cadendo dall'alto, mi passò vicino, colpì il sentiero e rimbalzò nel precipizio. For an instant I thought that it was an accident, but a moment later, looking up, I saw a man's head against the darkening sky, and another stone struck the very ledge upon which I was stretched, within a foot of my head. Per un istante pensai che fosse stato un incidente, ma un attimo dopo, guardando in alto, vidi la testa di un uomo contro il cielo scuro e un'altra pietra colpì proprio la sporgenza su cui ero sdraiato, a un piede dalla mia testa. Of course, the meaning of this was obvious. Moriarty had not been alone. A Confederate, and even that one glance had told me how dangerous a man that Confederate was, had kept guard while the professor had attacked me. Ovviamente il significato di tutto ciò era chiaro. Moriarty non era solo, un complice, e anche solo quel rapido sguardo mi disse quanto fosse pericoloso quell'uomo. Aveva fatto la guardia mentre il professore mi attaccava. From a distance, unseen by me, he had been a witness of his friend's death and of my escape. He had waited, and then making his way round to the top of the cliff, he had endeavored to succeed where his comrade had failed. Da lontano, non visto da me, aveva assistito alla morte del suo amico e alla mia fuga. Aveva atteso e poi, facendo il giro fino alla cima della scogliera, aveva cercato di avere successo dove il suo compagno aveva fallito. I did not take long to think about it, Watson. Again I saw that grim face look over the cliff, and I knew that it was the precursor of another stone. He scrambled down onto the path. Non ci misi molto a pensarci, Watson. Vidi di nuovo quel volto cupo sbirciare oltre la scogliera e capii che era il precursore di un'altra pietra. Mi arrampicai giù fino al sentiero. I don't think I could have done it in cold blood. It was 100 times more difficult than getting up. But I had no time to think of the danger, for another stone sang past me as I hung by my hands from the edge of the ledge. Non credo che avrei potuto farlo a mente fredda. Era 100 volte più difficile che salire, ma non ebbi il tempo di pensare al pericolo, perché un'altra pietra mi passò vicina mentre mi tenevo appeso con le mani dal bordo della sporgenza. Halfway down I slipped, but by the blessing of God, I landed torn and bleeding upon the path. A metà della discesa scivolai, ma per grazia di Dio atterrai, strappato e sanguinante, sul sentiero. I took to my heels, did 10 miles over the mountains in the darkness, and a week later I found myself in Florence, with the certainty that no one in the world knew what had become of me. Me la diedi a gambe, percorsi 10 miglia attraverso le montagne nell'oscurità, e una settimana dopo mi trovai a Firenze, con la certezza che nessuno al mondo sapeva che fine avessi fatto. I had only one confidant, my brother Mycroft. I owe you many apologies, my dear Watson, but it was all important that it should be thought I was dead, and it is quite certain that you would not have written so convincing an account of my unhappy end had you not yourself thought that it was true. Ho avuto solo un confidente, mio fratello Mycroft. Ti devo molte scuse, mio caro Watson, ma era di fondamentale importanza che si pensasse che fossi morto, e sono certo che non avresti scritto un resoconto così convincente della mia fine infelice se non fossi stato convinto tu stesso che fosse vero.
Several times during the last 3 years, I have taken up my pen to write to you, but always I feared lest your affectionate regard for me should tempt you to some indiscretion which would betray my secret. Più volte negli ultimi 3 anni ho preso in mano la penna per scriverti, ma ho sempre temuto che il tuo affetto per me ti inducesse a qualche indiscrezione che avrebbe potuto svelare il mio segreto. For that reason, I turned away from you this evening when you upset my books, for I was in danger at the time, and any show of surprise and emotion upon your part might have drawn attention to my identity and led to the most deplorable and irreparable results. Per questo motivo ti ho evitato questa sera quando hai rovesciato i miei libri, poiché in quel momento ero in pericolo, e qualsiasi dimostrazione di sorpresa o emozione da parte tua avrebbe potuto attirare l'attenzione sulla mia identità e portare ai risultati più deplorevoli e irreparabili. As to Mycroft, I had to confide in him in order to obtain the money which I needed. The course of events in London did not run so well as I had hoped, for the trial of the Moriarty gang left two of its most dangerous members, my own most vindictive enemies, at liberty. Quanto a Mycroft, ho dovuto confidarmi con lui per ottenere i soldi di cui avevo bisogno. Gli eventi a Londra non si sono svolti come speravo, poiché il processo alla banda di Moriarty ha lasciato in libertà due dei suoi membri più pericolosi, i miei nemici più vendicativi. I traveled for 2 years in Tibet, therefore, and amused myself by visiting Lhasa and spending some days with the head lama. Perciò ho viaggiato per 2 anni in Tibet, divertendomi a visitare Lhasa e trascorrendo alcuni giorni con il Lama Supremo. You may have read of the remarkable explorations of a Norwegian named Sigerson, but I am sure that it never occurred to you that you were receiving news of your friend. Potresti aver letto delle straordinarie esplorazioni di un norvegese di nome Sigerson, ma sono sicuro che non ti è mai venuto in mente che stavi ricevendo notizie del tuo amico. I then passed through Persia, looked in at Mecca, and paid a short but interesting visit to the Khalifa at Khartoum, the results of which I have communicated to the Foreign Office. Poi sono passato attraverso la Persia, ho dato un'occhiata alla Mecca e ho fatto una breve ma interessante visita al Khalifa a Khartoum, i cui risultati ho comunicato al Ministero degli Esteri. Returning to France, I spent some months in a research into the coal tar derivatives, which I had conducted in a laboratory at Montpellier in the south of France. Tornato in Francia, ho trascorso alcuni mesi conducendo ricerca sui derivati del catrame di carbone che ho svolto in un laboratorio a Montpellier, nel sud della Francia. Having concluded this to my satisfaction, and learning that only one of my enemies was now left in London, I was about to return when my movements were hastened by the news of this very remarkable Park Lane mystery, which not only appealed to me by its own merits, but which seemed to offer some most peculiar personal opportunities. Dopo aver concluso questo lavoro con soddisfazione e saputo che solo uno dei miei nemici era ancora a Londra, ero sul punto di tornare quando i miei movimenti furono accelerati dalla notizia di questo straordinario mistero di Park Lane, che non solo mi attirava per i suoi meriti, ma sembrava offrire alcune opportunità personali molto particolari. I came over at once to London, called in my own person at Baker Street, threw Mrs. Hudson into violent hysterics, and found that Mycroft had preserved my rooms and my papers exactly as they had always been. Sono venuto immediatamente a Londra, ho fatto visita personalmente a Baker Street, ho gettato la signora Hudson in violente crisi isteriche e ho scoperto che Mycroft aveva conservato le mie stanze e i miei documenti esattamente come erano sempre stati. So it was, my dear Watson, that at 2 o'clock today I found myself in my old armchair in my own old room, and only wishing that I could have seen my old friend Watson in the other chair which he has so often adorned. E così, mio caro Watson, che alle 2 di oggi mi sono ritrovato nella mia vecchia poltrona, nella mia vecchia stanza, desiderando solo di poter vedere il mio vecchio amico Watson nell'altra poltrona che ha così spesso adornato. Such was the remarkable narrative to which I listened on that April evening, a narrative which would have been utterly incredible to me had it not been confirmed by the actual sight of the tall, spare figure and the keen, eager face, which I had never thought to see again.
Questa era la straordinaria narrazione che ascoltai quella sera di aprile, una narrazione che mi sarebbe sembrata del tutto incredibile se non fosse stata confermata dalla visione reale della figura alta e magra e del viso affilato e desideroso che non avrei mai pensato di rivedere. In some manner he had learned of my own sad bereavement, and his sympathy was shown in his manner rather than in his words. In qualche modo aveva saputo del mio triste lutto, e la sua simpatia si manifestò più nel suo modo di fare che nelle sue parole. "Work is the best antidote to sorrow, my dear Watson," said he, "and I have a piece of work for us both tonight, which, if we can bring it to a successful conclusion, will in itself justify a man's life on this planet." "Il lavoro è il miglior antidoto al dolore, mio caro Watson", disse, "e ho un lavoro per noi due stasera, che se riusciremo a concluderlo con successo, giustificherà di per sé la vita di un uomo su questo pianeta." In vain I begged him to tell me more. Invano lo pregai di dirmi di più. "You will hear and see enough before morning," he answered. "We have 3 years of the past to discuss. Let that suffice until 9:30, when we start upon the notable adventure of the empty house." "Sentirai e vedrai abbastanza prima del mattino", rispose. "Abbiamo 3 anni di passato da discutere, che basti fino alle 9:30, quando inizieremo la famosa avventura della casa vuota." It was indeed like old times when, at that hour, I found myself seated beside him in a hansom, my revolver in my pocket, and the thrill of adventure in my heart. Era davvero come i vecchi tempi, quando a quell'ora mi ritrovai seduto accanto a lui in una carrozza, con il revolver in tasca e il brivido dell'avventura nel cuore. Holmes was cold and stern and silent. Holmes era freddo, severo e silenzioso. As the gleam of the street lamps flashed upon his austere features, I saw that his brows were drawn down in thought, and his thin lips compressed. Mentre il bagliore dei lampioni illuminava i suoi lineamenti austeri, vidi che le sue sopracciglia erano corrugate in un pensiero e le sue labbra sottili compresse. I knew not what wild beast we were about to hunt down in the dark jungle of criminal London, but I was well assured, from the bearing of this master huntsman, that the adventure was a most grave one, while the sardonic smile which occasionally broke through his ascetic gloom boded little good for the object of our quest. Non sapevo quale bestia feroce stavamo per cacciare nella giungla oscura della Londra criminale, ma ero ben sicuro, dall'atteggiamento di questo maestro cacciatore, che l'avventura fosse delle più gravi, mentre il sorriso sardonicamente beffardo che a tratti si apriva nella sua cupa austerità non prometteva nulla di buono per l'oggetto della nostra ricerca. I had imagined that we were bound for Baker Street, but Holmes stopped the cab at the corner of Cavendish Square. Avevo immaginato che fossimo diretti a Baker Street, ma Holmes fermò il carro all'angolo di Cavendish Square. I observed that as he stepped out, he gave a most searching glance to right and left, and at every subsequent street corner he took the utmost pains to assure that he was not followed. Notai che mentre scendeva gettò uno sguardo attento a destra e a sinistra e a ogni angolo di strada successivo prese la massima cura per assicurarsi di non essere seguito. Our route was certainly a singular one. Il nostro percorso era certamente singolare. Holmes's knowledge of the byways of London was extraordinary, and on this occasion he passed rapidly and with an assured step through a network of mews and stables, the very existence of which I had never known. La conoscenza di Holmes dei vicoli di Londra era straordinaria, e in questa occasione attraversò rapidamente e con passo sicuro una rete di vicoli e stalle, la cui esistenza mi era del tutto sconosciuta. We emerged at last into a small road, lined with old gloomy houses, which led us into Manchester Street, and so to Blandford Street. Alla fine uscimmo in una piccola strada, fiancheggiata da vecchie case cupe, che ci portò a Manchester Street e poi a Blandford Street. Here he turned swiftly down a narrow passage, passed through a wooden gate into a deserted yard, and then opened with a key the back door of a house. Qui girò rapidamente in un passaggio stretto, passò attraverso un cancello di legno in un cortile deserto, e poi aprì con una chiave la porta posteriore di una casa. We entered together and he closed it behind us. Entrammo insieme e lui la chiuse dietro di noi. The place was pitch dark, but it was evident to me that it was an empty house. Il posto era completamente buio,
ma mi era chiaro che si trattava di una casa vuota. Our feet creaked and crackled over the bare planking, and my outstretched hand touched a wall from which the paper was hanging in ribbons. I nostri piedi scricchiolavano e crepitavano sul pavimento nudo, e la mia mano tesa toccò un muro da cui la carta si staccava a brandelli. Holmes's cold, thin fingers closed round my wrist and led me forward down a long hall, until I dimly saw the murky fanlight over the door. Le dita fredde e sottili di Holmes si chiusero intorno al mio polso e mi condussero avanti lungo un lungo corridoio, finché non vidi vagamente la finestra a ventaglio sopra la porta. Here Holmes turned suddenly to the right, and we found ourselves in a large, square, empty room, heavily shadowed in the corners, but faintly lit in the center from the lights of the street beyond. Qui Holmes svoltò improvvisamente a destra e ci trovammo in una grande stanza quadrata, vuota, con ombre pesanti negli angoli, ma debolmente illuminata al centro dalle luci della strada oltre. There was no lamp near, and the window was thick with dust, so that we could only just discern each other's figures within. Non c'era alcuna lampada vicina, e la finestra era spessa di polvere, così che potevamo solo distinguere a malapena le nostre figure all'interno. My companion put his hand upon my shoulder and his lips close to my ear. Il mio compagno mi posò una mano sulla spalla e le sue labbra vicino al mio orecchio. Do you know where we are? He whispered. Sai dove siamo? Sussurrò. Surely that is Baker Street, I answered, staring through the dim window. Sicuramente quella è Baker Street, risposi, fissando attraverso la finestra offuscata. Exactly, we are in Camden House, which stands opposite to our own old quarters. Esattamente, siamo in Camden House, che si trova di fronte ai nostri vecchi alloggi. But why are we here? Ma perché siamo qui? Because it commands so excellent a view of that picturesque pile. Might I trouble you, my dear Watson, to draw a little nearer to the window, taking every precaution not to show yourself, and then to look up at our old rooms, the starting point of so many of your little fairy tales? We will see if my 3 years of absence have entirely taken away my power to surprise you. Perché offre una vista eccellente di quel pittoresco edificio. Posso chiederti, mio caro Watson, di avvicinarti un po' alla finestra, prendendo ogni precauzione per non farti vedere, e poi di guardare, verso le nostre vecchie stanze, il punto di partenza di molte delle tue piccole fiabe. Vedremo se i miei 3 anni di assenza hanno tolto del tutto il mio potere di sorprenderti. He crept forward and looked across at the familiar window. Mi avvicinai furtivamente e guardai verso la finestra familiare. As my eyes fell upon it, I gave a gasp and a cry of amazement. Non appena i miei occhi si posarono su di essa, emisi un respiro affannoso e un grido di stupore. The blind was down, and a strong light was burning in the room. La tendina era abbassata e una luce intensa brillava nella stanza. The shadow of a man who was seated in a chair within was thrown in hard, black outline upon the luminous screen of the window. L'ombra di un uomo seduto su una sedia all'interno si proiettava in un contorno netto e nero sulla luminosa superficie della finestra. There was no mistaking the poise of the head, the squareness of the shoulders, the sharpness of the features. Non c'era dubbio sulla posizione della testa, la larghezza delle spalle, la nitidezza dei tratti. The face was turned half round, and the effect was that of one of those black silhouettes which our grandparents loved to frame. Il volto era girato a metà, e l'effetto era quello di una di quelle sagome nere che i nostri nonni amavano incorniciare. It was a perfect reproduction of Holmes. Era una riproduzione perfetta di Holmes. So amazed was I that I threw out my hand to make sure that the man himself was standing beside me. Ero così stupefatto che allungai la mano per assicurarmi che l'uomo in persona fosse accanto a me. He was quivering with silent laughter. Lui tremava di una risata silenziosa. Well, said he, ebbene. Good heavens, I cried, it is marvelous. Santo cielo, exclamai, è meraviglioso. I trust that age doth not wither, nor custom stale my infinite variety, said he, and I recognized in his voice the joy and pride which the artist takes in his own creation. Confido che l'età non mi appassisca né l'abitudine sbiadisca la mia infinita varietà, disse, e riconobbi nella sua voce la gioia e l'orgoglio che l'artista prova per la propria creazione. It really is rather like me, is it not? È davvero piuttosto simile a me, non è vero?
I should be prepared to swear that it was you. Sarei pronto a giurare che fosse te. The credit of the execution is due to Monsieur Oscar Meunier of Grenoble, who spent some days in doing the molding. It is a bust in wax. The rest I arranged myself during my visit to Baker Street this afternoon. Il merito dell'esecuzione va a Monsieur Oscar Meunier di Grenoble, che ha trascorso alcuni giorni a fare il calco. È un busto in cera. Il resto l'ho sistemato io stesso durante la mia visita a Baker Street questo pomeriggio. But why? Ma perché? Because, my dear Watson, I had the strongest possible reason for wishing certain people to think that I was there when I was really elsewhere. Perché, mio caro Watson, avevo la più forte ragione possibile per far credere a certe persone che fossi lì quando in realtà ero altrove. And you thought the rooms were watched? E pensavi che le stanze fossero sorvegliate? I knew that they were watched. Sapevo che erano sorvegliate. By whom? By my old enemies, Watson. By the charming society whose leader lies in the Reichenbach Fall. You must remember that they knew, and only they knew, that I was still alive. Sooner or later, they believed that I should come back to my rooms. They watched them continuously, and this morning they saw me arrive. Dai miei vecchi nemici, Watson. Da quel fascinoso gruppo il cui leader giace nella cascata di Reichenbach. Devi ricordare che loro sapevano, e solo loro sapevano, che ero ancora vivo. Prima o poi credevano che sarei tornato nelle mie stanze. Le hanno sorvegliate costantemente e questa mattina mi hanno visto arrivare. How do you know? Come lo sai? Because I recognized their sentinel when I glanced out of my window. He is a harmless enough fellow, Parker by name, a garroter by trade, and a remarkable performer upon the Jew's harp. I cared nothing for him, but I cared a great deal for the much more formidable person who was behind him, the bosom friend of Moriarty, the man who dropped the rocks over the cliff, the most cunning and dangerous criminal in London. That is the man who is after me tonight, Watson, and that is the man who is quite unaware that we are after him. Perché ho riconosciuto la loro sentinella quando ho guardato fuori dalla finestra. È un tipo abbastanza innocuo, si chiama Parker, strangolatore di mestiere e un esecutore notevole con lo scacciapensieri. Non mi importava nulla di lui, ma mi importava molto della persona ben più formidabile dietro di lui, l'amico intimo di Moriarty, l'uomo che ha fatto cadere le rocce dalla scogliera, il criminale più astuto e pericoloso di Londra. È lui che mi dà la caccia stasera, Watson, ed è lui che non sa affatto che siamo noi a dargli la caccia. My friend's plans were gradually revealing themselves. From this convenient retreat, the watchers were being watched and the trackers tracked. I piani del mio amico si stavano gradualmente rivelando. Da questo comodo rifugio, coloro che sorvegliavano venivano a loro volta sorvegliati e coloro che inseguivano venivano inseguiti. That angular shadow up yonder was the bait and we were the hunters. Quella sagoma angolare lassù era l'esca e noi eravamo I cacciatori. In silence, we stood together in the darkness and watched the hurrying figures who passed and repassed in front of us. In silenzio rimanemmo insieme nell'oscurità, a osservare le figure frettolose che passavano e ripassavano davanti a noi. Holmes was silent and motionless, but I could tell that he was keenly alert, and that his eyes were fixed intently upon the stream of passers-by. Holmes era silenzioso e immobile, ma potevo capire che era estremamente vigile e che I suoi occhi erano fissati intensamente sul flusso di passanti. It was a bleak and boisterous night, and the wind whistled shrilly down the long street. Era una notte fredda e turbolenta, e il vento fischiava acutamente lungo la lunga strada. Many people were moving to and fro, most of them muffled in their coats and cravats. Molte persone si muovevano avanti e indietro, per lo più avvolte nei loro cappotti e cravatte. Once or twice it seemed to me that I had seen the same figure before, and I especially noticed two men who appeared to be sheltering themselves from the wind in the doorway of a house some distance up the street. Una o due volte mi sembrò di aver già visto la stessa figura, e notai in particolare due uomini che sembravano ripararsi dal vento nell'atrio di una casa poco più avanti lungo la strada. I tried to draw my companion's attention to them, but he gave a little ejaculation of impatience and continued to stare into the street. Provai a attirare l'attenzione del mio compagno su di loro,
ma lui fece una piccola esclamazione di impazienza e continuò a fissare la strada. More than once he fidgeted with his feet and tapped rapidly with his fingers upon the wall. Più di una volta si agitò con I piedi e tamburellò rapidamente con le dita sul muro. It was evident to me that he was becoming uneasy, and that his plans were not working out altogether as he had hoped. Mi era chiaro che stava diventando inquieto e che I suoi piani non stavano esattamente come aveva sperato. At last, as midnight approached and the street gradually cleared, he paced up and down the room in uncontrollable agitation. Alla fine, mentre la mezzanotte si avvicinava e la strada si svuotava gradualmente, cominciò a camminare avanti e indietro nella stanza con agitazione incontrollabile. I was about to make some remark to him when I raised my eyes to the lighted window and again experienced almost as great a surprise as before. Stavo per fargli un'osservazione quando alzai gli occhi verso la finestra illuminata e provai nuovamente una sorpresa quasi grande quanto quella di prima. I clutched Holmes's arm and pointed upward. Afferrai il braccio di Holmes e indicai verso l'alto. The shadow has moved, I cried. Il profilo si è mosso, gridai. It was indeed no longer the profile, but the back, which was turned towards us. Non era più il profilo, ma la schiena, che era rivolta verso di noi. 3 years had certainly not smoothed the asperities of his temper or his impatience with a less active intelligence than his own. 3 anni non avevano certamente smussato le asperità del suo carattere, né la sua impazienza con intelligenze meno vivaci della sua. Of course it has moved, said he. Am I such a farcical bungler, Watson, that I should erect an obvious dummy and expect that some of the sharpest men in Europe would be deceived by it? We have been in this room 2 hours, and Mrs. Hudson has made some change in that figure 8 times, or once in every quarter of an hour. She works it from the front so that her shadow may never be seen. Naturalmente si è mosso, disse. Sono forse un dilettante così ridicolo, Watson, da costruire un manichino ovvio e aspettarmi che alcuni degli uomini più acuti d'Europa vengano ingannati da esso. Siamo in questa stanza da 2 ore e la signora Hudson ha cambiato quella figura 8 volte, una volta ogni quarto d'ora. Lo muove dal davanti, così che la sua ombra non sia mai visibile. Ah! He drew in his breath with a shrill, excited intake. Ah! Respirò profondamente, con un sibilo eccitato. In the dim light, I saw his head thrown forward, his whole attitude rigid with attention. Nella luce fioca vidi la sua testa protesa in avanti, la sua postura completamente rigida per l'attenzione. Outside the street was absolutely deserted. Fuori la strada era completamente deserta. Those 2 men might still be crouching in the doorway, but I could no longer see them. Quei 2 uomini potevano ancora essere accovacciati nell'atrio, ma non riuscivo più a vederli. All was still and dark, save only that brilliant yellow screen in front of us, with the black figure outlined upon its center. Tutto era calmo e buio, tranne quello schermo giallo brillante davanti a noi, con la figura nera delineata al centro. Again in the utter silence, I heard that thin sibilant note which spoke of intense, suppressed excitement. Di nuovo nel silenzio assoluto sentii quella nota sottile e sibilante che indicava un'intensa eccitazione repressa. An instant later he pulled me back into the blackest corner of the room and I felt his warning hand upon my lips. Un istante dopo mi tirò indietro nell'angolo più oscuro della stanza e sentii la sua mano avvertente sulle mie labbra. The fingers which clutched me were quivering. Le dita che mi stringevano tremavano. Never had I known my friend more moved, and yet the dark street still stretched lonely and motionless before us. Non avevo mai visto il mio amico così agitato, eppure la strada buia si estendeva ancora solitaria e immobile davanti a noi. But suddenly I was aware of that which his keener senses had already distinguished. Ma improvvisamente mi resi conto di ciò che I suoi sensi più acuti avevano già percepito. A low, stealthy sound came to my ears, not from the direction of Baker Street, but from the back of the very house in which we lay concealed. Un suono basso e furtivo giunse alle mie orecchie, non dalla direzione di Baker Street, ma dal retro della casa in cui ci eravamo nascosti. A door opened and shut, una porta si aprì e si chiuse. An instant later, steps crept down the passage, steps which were meant to be silent, but which reverberated harshly through the empty house. Un istante dopo, dei passi si fecero strada nel corridoio,
passi che dovevano essere silenziosi, ma che rimbombavano aspramente attraverso la casa vuota. Holmes crouched back against the wall, and I did the same, my hand closing upon the handle of my revolver. Holmes si accovacciò contro il muro, e io feci lo stesso, la mia mano che si chiudeva sull'impugnatura del mio revolver. Peering through the gloom, I saw the vague outline of a man, a shade blacker than the blackness of the open door. Spircando attraverso l'oscurità, vidi il contorno vago di un uomo, una sagoma più scura dell'oscurità della porta aperta. He stood for an instant, and then he crept forward, crouching menacing, into the room. Rimase fermo per un istante, poi avanzò furtivo, accovacciandosi minacciosamente nella stanza. He was within 3 yards of us, this sinister figure, and I had braced myself to meet his spring before I realized that he had no idea of our presence. Era a 3 metri da noi, questa figura sinistra, e mi ero preparato a incontrare il suo attacco, prima di rendermi conto che non aveva idea della nostra presenza. It passed close beside us, stole over to the window, and very softly and noiselessly raised it for half a foot. Passò vicino a noi, si avvicinò furtivamente alla finestra e la sollevò molto dolcemente e silenziosamente per circa 15 centimetri. As he sank to the level of this opening, the light of the street, no longer dimmed by the dusty glass, fell full upon his face. Quando si abbassò al livello dell'apertura, la luce della strada, non più attenuata dal vetro polveroso, illuminò pienamente il suo volto. The man seemed to be beside himself with excitement. L'uomo sembrava fuori di sé dall'eccitazione. His 2 eyes shone like stars, and his features were working convulsively. I suoi 2 occhi brillavano come stelle, e I suoi lineamenti si muovevano convulsamente. It was an elderly man with a thin, projecting nose, a high, bald forehead, and a huge grizzled mustache. Era un uomo anziano, con un naso sottile e sporgente, una fronte alta e calva, e un enorme baffo grigio. An opera hat was pushed to the back of his head, and an evening dress shirt front gleamed out through his open overcoat. Un cappello a cilindro era spinto sulla nuca, e la camicia da sera brillava attraverso il soprabito aperto. His face was gaunt and swarthy, scored with deep, savage lines. Il suo viso era scarno e scuro, solcato da profonde rughe selvagge. In his hand, he carried what appeared to be a stick, but as he laid it down upon the floor, it gave a metallic clang. Nella sua mano portava quello che sembrava essere un bastone, ma quando lo posò sul pavimento emise un clangore metallico. Then from the pocket of his overcoat, he drew a bulky object, and he busied himself in some task which ended with a loud, sharp click, as if a spring or bolt had fallen into its place. Poi dalla tasca del suo soprabito tirò fuori un oggetto voluminoso e si dedicò a un compito che terminò con un forte secco scatto, come se una molla o un chiavistello fosse scattato in posizione. Still kneeling upon the floor, he bent forward and threw all his weight and strength upon some lever, with the result that there came a long, whirling, grinding noise, ending once more in a powerful click. Ancora inginocchiato sul pavimento, si piegò in avanti e gettò tutto il suo peso e forza su una leva, con il risultato che si udì un lungo rumore di mulinello e macinazione, che terminò ancora una volta con un forte scatto. He straightened himself then, and I saw that what he held in his hand was a sort of gun, with a curiously misshapen butt. Poi si raddrizzò, e vidi che ciò che teneva in mano era una sorta di fucile, con un calcio stranamente deformato. He opened it at the breech, put something in, and snapped the breech lock. Lo aprì alla culata, inserì qualcosa e chiuse la chiusura della culata. Then, crouching down, he rested the end of the barrel upon the ledge of the open window, and I saw his long moustache droop over the stock, and his eye gleam as it peered along the sights. Poi, accovacciandosi, posò l'estremità della canna sul davanzale della finestra aperta e vidi il suo lungo baffo abbassarsi sul calcio e il suo occhio brillare mentre scrutava attraverso il mirino. I heard a little sigh of satisfaction as he cuddled the butt into his shoulder and saw that amazing target, the black man on the yellow ground, standing clear at the end of his foresight. Sentì un piccolo sospiro di soddisfazione mentre stringeva il calcio contro la spalla e vidi quell'incredibile bersaglio, l'uomo nero sullo sfondo giallo, chiaramente visibile alla fine del suo mirino. For an instant he was rigid and motionless. Per un istante rimase rigido e immobile. Then his finger tightened on the trigger.
Poi il suo dito si strinse sul grilletto. There was a strange loud whiz and a long silvery tinkle of broken glass. Ci fu un forte sibilo strano e un lungo argenteo tintinnio di vetro infranto. At that instant, Holmes sprang like a tiger onto the marksman's back and hurled him flat upon his face. In quell'istante, Holmes balzò come una tigre sulla schiena del tiratore e lo scaraventò faccia a terra. He was up again in a moment, and with convulsive strength he seized Holmes by the throat, but I struck him on the head with the butt of my revolver, and he dropped again upon the floor. Si rialzò subito e con forza convulsiva afferrò Holmes per la gola, ma io lo colpii alla testa con il calcio del mio revolver e cadde di nuovo a terra. He fell upon him, and as I held him, my comrade blew a shrill call upon a whistle. Gli saltai addosso, e mentre lo tenevo il mio compagno emise un fischio acuto con il suo fischietto. There was the clatter of running feet upon the pavement, and two policemen in uniform with one plainclothes detective rushed through the front entrance and into the room. Si sentì il rumore di passi di corsa sul marciapiede e due poliziotti in uniforme, insieme a un detective in borghese, si precipitarono attraverso l'ingresso principale e nella stanza. That you, Lestrade, said Holmes. Say to Lestrade, this Holmes. Yes, Mr. Holmes, I took the job myself. It's good to see you back in London, sir. Sì, signor Holmes, ho preso io l'incarico. È bello rivederla a Londra, signore. I think you want a little unofficial help. 3 undetected murders in 1 year won't do, Lestrade. But you handled the Molesey mystery with less than your usual. That's to say, you handled it fairly well. Credo che tu abbia bisogno di un po' di aiuto non ufficiale. 3 omicidi non risolti in un anno non vanno bene, Lestrade. Ma hai gestito il mistero di Molesey con meno del tuo solito, cioè lo hai gestito abbastanza bene. We had all risen to our feet, our prisoner breathing hard with a stalwart constable on each side of him. Ci eravamo tutti alzati in piedi, il nostro prigioniero respirava affannosamente, con un robusto poliziotto su ciascun lato. Already a few loiterers had begun to collect in the street. Alcuni curiosi avevano già cominciato a raccogliersi in strada. Holmes stepped up to the window, closed it, and dropped the blinds. Holmes si avvicinò alla finestra, la chiuse e abbassò le tende. Lestrade had produced 2 candles, and the policemen had uncovered their lanterns. Lestrade aveva tirato fuori 2 candele, e I poliziotti avevano scoperto le loro lanterne. I was able at last to have a good look at our prisoner. Riuscì finalmente a dare una buona occhiata al nostro prigioniero. It was a tremendously virile and yet sinister face which was turned towards us. Era un viso tremendamente virile e allo stesso tempo sinistro quello che si voltò verso di noi. With the brow of a philosopher above and the jaw of a sensualist below, the man must have started with great capacities for good or for evil. Con la fronte di un filosofo sopra e la mascella di un sensuale sotto, l'uomo doveva avere grandi capacità sia per il bene che per il male. But one could not look upon his cruel blue eyes, with their drooping cynical lids, or upon the fierce aggressive nose and the threatening deep-lined brow, without reading nature's plainest danger signals. Ma non si poteva guardare I suoi crudeli occhi azzurri, con le palpebre abbassate e ciniche, o il suo naso feroce e aggressivo, e la fronte minacciosa e solcata, senza leggere I segnali di pericolo più chiari della natura. He took no heed of any of us, but his eyes were fixed upon Holmes's face with an expression in which hatred and amazement were equally blended. Non prestava attenzione a nessuno di noi, ma I suoi occhi erano fissi sul volto di Holmes con un'espressione in cui odio e stupore si mescolavano in egual misura. You fiend, he kept on muttering. You clever, clever fiend. Sei un demonio, continuava a mormorare. Un demonio astuto, astuto. Ah, Colonel, said Holmes, arranging his rumpled collar. Journeys end in lovers' meetings, as the old play says. I don't think I have had the pleasure of seeing you since you favored me with those attentions as I lay on the ledge above the Reichenbach Fall. Ah, Colonnello, disse Holmes, sistemando il suo colletto spiegazzato. I viaggi finiscono con l'incontro degli amanti, come dice il vecchio dramma. Non credo di aver avuto il piacere di vederti da quando mi hai dedicato quelle attenzioni mentre ero disteso sulla sporgenza sopra la cascata di Reichenbach. The colonel still stared at my friend like a man in a trance. Il colonnello fissava ancora il mio amico come un uomo in trance.
You cunning, cunning fiend was all that he could say. Sei un demonio astuto, astuto, fu tutto ciò che riuscì a dire. I have not introduced you yet, said Holmes. Non ti ho ancora presentato, disse Holmes. This gentleman is Colonel Sebastian Moran, once of Her Majesty's Indian Army, and the best heavy game shot that our Eastern Empire has ever produced. I believe I am correct, Colonel, in saying that your bag of tigers still remains unrivaled. Signori, questo è il colonnello Sebastian Moran, un tempo dell'esercito indiano di Sua Maestà, e il miglior cacciatore di grossa selvaggina che il nostro impero orientale abbia mai prodotto. Credo di avere ragione, colonnello, nel dire che il tuo bottino di tigri rimane ancora ineguagliato. The fierce old man said nothing, but still glared at my companion. Il vecchio feroce non disse nulla, ma continuava a fissare il mio compagno. With his savage eyes and bristling mustache, he was wonderfully like a tiger himself. Con I suoi occhi selvaggi e I baffi irti, assomigliava straordinariamente a una tigre. I wonder that my very simple stratagem could deceive so old a shikari, said Holmes. Mi sorprende che il mio stratagemma così semplice abbia potuto ingannare un vecchio shikari come te, disse Holmes. It must be very familiar to you. Have you not tethered a young kid under a tree, lain above it with your rifle, and waited for the bait to bring up your tiger? This empty house is my tree, and you are my tiger. Deve esserti molto familiare. Non hai forse legato un capretto sotto un albero, ti sei sdraiato sopra con il tuo fucile aspettando che l'esca attirasse la tua tigre? Questa casa vuota è il mio albero, e tu sei la mia tigre. You have possibly had other guns in reserve in case there should be several tigers, or in the unlikely supposition of your own aim failing you. These, he pointed around, are my other guns. The parallel is exact. Hai probabilmente avuto altre armi di riserva nel caso ci fossero più tigri, o nell'improbabile supposizione che il tuo tiro fallisse. Queste, indicò intorno, sono le mie altre armi. Il parallelo è esatto. Colonel Moran sprang forward with a snarl of rage, but the constables dragged him back. Il colonnello Moran balzò in avanti con un ringhio di rabbia, ma I poliziotti lo tirarono indietro. The fury upon his face was terrible to look at. La furia sul suo volto era terribile da vedere. I confess that you had one small surprise for me, said Holmes. Confesso che mi hai riservato una piccola sorpresa, disse Holmes. I did not anticipate that you would yourself make use of this empty house and this convenient front window. Non mi aspettavo che tu avresti usato tu stesso questa casa vuota e questa comoda finestra. I had imagined you as operating from the street, where my friend Lestrade and his merry men were awaiting you. With that exception, all has gone as I expected. Ti avevo immaginato mentre operavi dalla strada, dove il mio amico Lestrade e I suoi allegri uomini ti aspettavano. Con quell'eccezione, tutto è andato come previsto. Colonel Moran turned to the official detective. Il colonnello Moran si voltò verso il detective ufficiale. You may or may not have just cause for arresting me, said he, but at least there can be no reason why I should submit to the gibes of this person. If I am in the hands of the law, let things be done in a legal way. Potete avere o non avere giusta causa per arrestarmi, disse lui, ma almeno non c'è motivo per cui dovrei subire le frecciate di questa persona, se sono nelle mani della legge che le cose vengano fatte in modo legale. Well, that's reasonable enough, said Lestrade. Nothing further you have to say, Mr. Holmes, before we go? Beh, è abbastanza ragionevole, disse Lestrade. Niente altro da dire, signor Holmes, prima di... Holmes had picked up the powerful air gun from the floor and was examining its mechanism. Holmes aveva raccolto dal pavimento il potente fucile ad aria compressa e ne stava esaminando il meccanismo. An admirable and unique weapon, said he, noiseless and of tremendous power. I knew von Herder, the blind German mechanic, who constructed it to the order of the late Professor Moriarty. For years I have been aware of its existence, though I have never before had the opportunity of handling it. I commend it very specially to your attention, Lestrade, and also the bullets which fit it. Un'arma ammirevole e unica, disse lui, silenziosa e di potenza straordinaria. Conoscevo von Herder, il meccanico tedesco cieco, che l'ha costruita su ordinazione del defunto professor Moriarty. Da anni ero a conoscenza della sua esistenza, anche se non avevo mai avuto l'opportunità di maneggiarla prima d'ora. La raccomando particolarmente alla tua attenzione, Lestrade,
e anche I proiettili che vi si adattano. You can trust us to look after that, Mr. Holmes, said Lestrade, as the whole party moved towards the door. Anything further to say? Può contare su di noi per occuparcene, signor Holmes, disse Lestrade mentre tutto il gruppo si muoveva verso la porta. Qualcos'altro da dire? Only to ask what charge you intend to prefer. Solo per chiedere quale accusa intendi formulare. What charge, sir? Why, of course, the attempted murder of Mr. Sherlock Holmes. Quale accusa, signore? Beh, naturalmente il tentato omicidio del signor Sherlock Holmes. Not so, Lestrade. I do not propose to appear in the matter at all. To you, and to you only, belongs the credit of the remarkable arrest which you have effected. Yes, Lestrade, I congratulate you. With your usual happy mixture of cunning and audacity, you have got him. Non è così, Lestrade. Non intendo apparire nella faccenda affatto. A te e solo a te va il merito dell'arresto straordinario che hai effettuato. Sì, Lestrade, ti faccio i miei complimenti. Con la tua solita felice miscela di astuzia e audacia, l'hai preso. Got him. Got whom, Mr. Holmes? Preso chi? Chi ho preso, Signor Holmes? The man that the whole force has been seeking in vain, Colonel Sebastian Moran, who shot the Honorable Ronald Adair with an expanding bullet from an air gun through the open window of the second-floor front of number 427 Park Lane upon the 30th of last month. That's the charge, Lestrade. And now, Watson, if you can endure the draught from a broken window, I think that half an hour in my study over a cigar may afford you some profitable amusement. L'uomo che l'intera polizia ha cercato invano, il colonnello Sebastian Moran, che ha sparato all'onorevole Ronald Adair con un proiettile espansivo da un fucile ad aria compressa attraverso la finestra aperta del secondo piano al numero 427 di Park Lane, il 30 del mese scorso. Questa è l'accusa, Lestrade. E ora, Watson, se puoi sopportare la corrente d'aria dalla finestra rotta, penso che una mezz'ora nel mio studio con un sigaro possa offrirti qualche piacevole passatempo. Our old chambers had been left unchanged through the supervision of Mycroft Holmes and the immediate care of Mrs. Hudson. I nostri vecchi alloggi erano rimasti invariati grazie alla supervisione di Mycroft Holmes e alla cura immediata della signora Hudson. As I entered, I saw, it is true, an unwanted tidiness, but the old landmarks were all in their place. Quando entrai, davvero, un'insolita ordine, ma I vecchi punti di riferimento erano tutti al loro posto. There were the chemical corner and the acid-stained deal-top table. C'era l'angolo chimico e il tavolo macchiato d'acido, con la superficie in legno grezzo. There upon a shelf was the row of formidable scrapbooks and books of reference which many of our fellow citizens would have been so glad to burn. Su uno scaffale c'era la fila di formidabili album di ritagli e libri di riferimento che molti dei nostri concittadini sarebbero stati così felici di bruciare. The diagrams, the violin case, and the pipe rack, even the Persian slipper which contained the tobacco, all met my eyes as I glanced round me. I diagrammi, la custodia del violino e il portapipe, persino la pantofola persiana che conteneva il tabacco, tutti apparvero ai miei occhi mentre mi guardavo intorno. There were two occupants of the room, one, Mrs. Hudson, who beamed upon us both as we entered, the other, the strange dummy which had played so important a part in the evening's adventures. C'erano due occupanti nella stanza, una, la signora Hudson, che ci sorrideva felice mentre entravamo, l'altra, il manichino strano che aveva svolto un ruolo così importante nelle avventure della serata. It was a wax-colored model of my friend so admirably done that it was a perfect facsimile. Era un modello in cera colorata del mio amico, fatto così bene da essere un facsimile perfetto. It stood on a small pedestal table with an old dressing gown of Holmes's so draped round it that the illusion from the street was absolutely perfect. Si trovava su un piccolo tavolo a piedistallo con una vecchia vestaglia di Holmes drappeggiata intorno, tanto che l'illusione dalla strada era assolutamente perfetta. I hope you observed all precautions, Mrs. Hudson, said Holmes. Spero che tu abbia osservato tutte le precauzioni, signora Hudson, disse Holmes. I went to it on my knees, sir, just as you told me. L'ho fatto in ginocchio, signore, proprio come mi avevi detto. Excellent. You carried the thing out very well. Did you observe where the bullet went? Eccellente. Hai eseguito il tutto molto bene. Hai notato dove è andato il proiettile? Yes, sir. I'm afraid it has spoilt your beautiful bust,
for it passed right through the head and flattened itself on the wall. He picked it up from the carpet. Here it is. Sì, signore. Temo che ha rovinato il tuo bellissimo busto, perché è passato direttamente attraverso la testa e si è schiacciato contro il muro. L'ho raccolto dal tappeto. Eccolo. Holmes held it out to me. A soft revolver bullet, as you perceive, Watson. There's genius in that, for who would expect to find such a thing fired from an air gun? All right, Mrs. Hudson. I am much obliged for your assistance. And now, Watson, let me see you in your old seat once more, for there are several points which I should like to discuss with you. Holmes mi lo porse. Un proiettile morbido da revolver, come puoi vedere, Watson. C'è del genio in questo. Chi si aspetterebbe di trovare una cosa del genere sparata da un fucile ad aria compressa? Va bene, signora Hudson. Sono molto grato per il tuo aiuto. E ora, Watson, fammi vedere di nuovo nel tuo vecchio posto, perché ci sono diversi punti che vorrei discutere con te. He had thrown off the seedy frock coat, and now he was the Holmes of old in the mouse-colored dressing gown which he took from his effigy. Aveva tolto la logora redingote, e ora era il vecchio Holmes con la vestaglia color topo che aveva preso dal suo manichino. The old shikari's nerves have not lost their steadiness, nor his eyes their keenness, said he with a laugh, as he inspected the shattered forehead of his bust. I nervi del vecchio shikari non hanno perso la loro fermezza, né i suoi occhi la loro acutezza, disse lui ridendo, mentre ispezionava la fronte infranta del suo busto. Plumb in the middle of the back of the head, and smack through the brain. He was the best shot in India, and I expect that there are few better in London. Have you heard the name? Proprio nel mezzo della parte posteriore della testa e dritto attraverso il cervello. Era il miglior tiratore in India e mi aspetto che ce ne siano pochi di migliori a Londra. Hai sentito il nome? No, I have not. No, non l'ho sentito. Well, well, such is fame. But then, if I remember right, you had not heard the name of Professor James Moriarty, who had one of the great brains of the century. Just give me down my index of biographies from the shelf. Beh, così è la fama. Ma se ricordo bene, non avevi sentito il nome del professor James Moriarty, che aveva uno dei grandi cervelli del secolo. Passami il mio indice delle biografie dallo scaffale. He turned over the pages lazily, leaning back in his chair and blowing great clouds from his cigar. Girò le pagine pigramente, appoggiato allo schienale della sedia e soffiando grandi nuvole dal suo sigaro. My collection of M's is a fine one, said he. Moriarty himself is enough to make any letter illustrious, and here is Morgan the poisoner, and Meridew of abominable memory, and Matthews, who knocked out my left canine in the waiting room at Charing Cross, and finally here is our friend of tonight. La mia collezione di M è davvero notevole, disse lui. Moriarty da solo è sufficiente a rendere qualsiasi lettera illustre, e qui c'è Morgan l'avvelenatore, e Meridew di abominevole memoria, e Matthews, che mi ha rotto il canino sinistro nella sala d'attesa di Charing Cross, e infine ecco il nostro amico di stasera. He handed over the book and I read, Mi passò il libro e lessi, Moran Sebastian, Colonel, unemployed, formerly 1st Bangalore Pioneers. Born London, 1840, son of Sir Augustus Moran C.B., once British Minister to Persia, educated Eton and Oxford. Served in Jawaki Campaign, Afghan Campaign, Karasiab, Dispatches, Sherper, and Kabul. Author of Heavy Game of the Western Himalayas, 1881, 3 Months in the Jungle, 1884. Address Conduit Street, Clubs, the Anglo-Indian, the Tankerville, the Bagatelle Card Club. Moran Sebastian Colonello, disoccupado, ex-Persiu Pionieri di Bangalore, nato a Londra, 1840. Figlio di Sir Augustus Moran, sì ex-ministro britannico in Persia, educato a Eton e Oxford. Ha partecipato alla campagna di Jawaki, alla campagna afghana Karasiab, Dispatch, Sherper e Kabul. Autore di Heavy Game of the Western Himalayas, Mirithawun, 3 Months in the Jungle, 1884. Indirizzo, Conduit Street, Club, the Anglo-Indian, the Tankerville, the Bagatelle Card Club. On the margin was written, in Holmes's precise hand, Sulla margine era scritto, con la scrittura precisa di Holmes, the second most dangerous man in London, il secondo uomo più pericoloso di Londra. This is astonishing, said I as I handed back the volume. The man's career is that of an honorable soldier. Questo è sorprendente, dissi mentre restituivo il volume. La carriera di quest'uomo è quella di un soldato onorevole. It is true,
Holmes answered. Up to a certain point, he did well. He was always a man of iron nerve, and the story is still told in India how he crawled down a drain after a wounded man-eating tiger. There are some trees, Watson, which grow to a certain height and then suddenly develop some unsightly eccentricity. You will see it often in humans. I have a theory that the individual represents in his development the whole procession of his ancestors, and that such a sudden turn to good or evil stands for some strong influence which came into the line of his pedigree. The person becomes, as it were, the epitome of the history of his own family. È vero, rispose Holmes. Fino a un certo punto ha fatto bene. È sempre stato un uomo di nervi d'acciaio, e in India si racconta ancora la storia di come si arrampicò in una fognatura per catturare una tigre mangiatrice di uomini ferita. Ci sono alcuni alberi, Watson, che crescono fino a una certa altezza e poi sviluppano improvvisamente un'eccentricità sgradevole. Lo vedrai spesso negli esseri umani. Ho una teoria secondo cui l'individuo rappresenta nel suo sviluppo tutta la processione dei suoi antenati e che una svolta improvvisa verso il bene o il male rappresenta una forte influenza entrata nella linea della sua genealogia. La persona diventa, per così dire, l'epitome della storia della propria famiglia. It is surely rather fanciful, piuttosto fantasioso. Well, I don't insist upon it. Whatever the cause, Colonel Moran began to go wrong. Without any open scandal, he still made India too hot to hold him. He retired, came to London, and again acquired an evil name. Bene, non insisto. Qualunque sia stata la causa, il colonnello Moran iniziò a comportarsi male. Senza alcuno scandalo aperto, rese l'India troppo calda per lui. Si ritirò, venne a Londra e di nuovo acquisì una pessima reputazione. It was at this time that he was sought out by Professor Moriarty, to whom for a time he was chief of the staff. Moriarty supplied him liberally with money, and used him only in one or two very high-class jobs, which no ordinary criminal could have undertaken. Fu in questo periodo che fu cercato dal professor Moriarty, per il quale divenne il capo dello staff per un certo periodo. Moriarty lo rifornì generosamente di denaro e lo impiegò solo in uno o due incarichi di altissimo livello che nessun criminale ordinario avrebbe potuto intraprendere. You may have some recollection of the death of Mrs. Stewart of Lauder in 1887, not? Well, I'm sure Moran was at the bottom of it, but nothing could be proved. Potresti ricordare la morte della signora Stewart di Lauder nel 1887, no? Beh, sono sicuro che Moran ne fosse la causa, ma nulla poteva essere provato. So cleverly was the colonel concealed that, even when the Moriarty gang was broken up, we could not incriminate him. Il colonnello era così abilmente nascosto che anche quando la banda di Moriarty fu smantellata, non potevamo incriminarlo. You remember at that date, when I called upon you in your rooms, how I put up the shutters for fear of air guns? No doubt you thought me fanciful. I knew exactly what I was doing, for I knew of the existence of this remarkable gun, and I knew also that one of the best shots in the world would be behind it. Ricordi quella volta quando venni a trovarti a casa tua come chiusi le persiane per paura dei fucili ad aria compressa? Senza dubbio mi hai considerato fantasioso. Sapevo esattamente cosa stavo facendo, perché conoscevo l'esistenza di quest'arma straordinaria e sapevo anche che uno dei migliori tiratori del mondo sarebbe stato dietro di essa. When we were in Switzerland, he followed us with Moriarty, and it was undoubtedly he who gave me that evil 5 minutes on the Reichenbach ledge. Quando eravamo in Svizzera, ci seguì con Moriarty e fu indubbiamente lui a farmi passare quei terribili 5 minuti sulla sporgenza del Reichenbach. You may think that I read the papers with some attention during my sojourn in France, on the lookout for any chance of laying him by the heels. So long as he was free in London, my life would really not have been worth living. Potresti pensare che abbia letto i giornali con una certa attenzione durante il mio soggiorno in Francia, in cerca di qualche occasione per metterlo alle strette. Finché era libero a Londra, la mia vita non sarebbe stata davvero degna di essere vissuta. Night and day, the shadow would have been over me, and sooner or later his chance must have come. What could I do? I could not shoot him at sight, or I should myself be in the dock. Notte e giorno l'ombra sarebbe stata sopra di me, e prima o poi la sua occasione sarebbe arrivata. Cosa potevo fare?
Non potevo sparargli a vista, altrimenti sarei stato io stesso sul banco degli imputati. There was no use appealing to a magistrate. They cannot interfere on the strength of what would appear to them to be a wild suspicion. Non c'era alcun senso nell'appellarsi a un magistrato. Non potevano intervenire sulla base di ciò che a loro sarebbe sembrato un sospetto infondato. So I could do nothing, but I watched the criminal news, knowing that sooner or later I should get him. Then came the death of this Ronald Adair. My chance had come at last. Così non potevo fare nulla, ma tenevo d'occhio le notizie criminali sapendo che prima o poi lo avrei preso. Poi arrivò la morte di questo Ronald Adair. La mia occasione era finalmente arrivata. Knowing what I did, was it not certain that Colonel Moran had done it? He had played cards with the lad, he had followed him home from the club, he had shot him through the open window. There was not a doubt of it. Sapendo ciò che sapevo, non era certo che fosse stato il colonnello Moran. Aveva giocato a carte con il ragazzo, lo aveva seguito a casa dal club, gli aveva sparato attraverso la finestra aperta. Non c'era alcun dubbio. The bullets alone are enough to put his head in a noose. I came over at once. I was seen by the sentinel, who would, I knew, direct the colonel's attention to my presence. I proiettili da soli bastano a mettergli la testa in una forca. Venni subito. Fui visto dalla sentinella che, sapevo, avrebbe diretto l'attenzione del colonnello sulla mia presenza. He could not fail to connect my sudden return with his crime, and to be terribly alarmed. I was sure that he would make an attempt to get me out of the way at once, and would bring round his murderous weapon for that purpose. Non poteva non collegare il mio improvviso ritorno al suo crimine e sarebbe stato terribilmente allarmato. Ero sicuro che avrebbe tentato subito di togliermi di mezzo e avrebbe portato la sua arma omicida per tale scopo. I left him an excellent mark in the window, and, having warned the police that they might be needed, by the way, Watson, you spotted their presence in that doorway with unerring accuracy. I took up what seemed to me to be a judicious post for observation, never dreaming that he would choose the same spot for his attack. Gli lasciai un ottimo bersaglio nella finestra, e dopo aver avvisato la polizia che poteva essere necessaria, tra l'altro, Watson, ha individuato la loro presenza in quel portone con infallibile precisione. Scelsi quello che mi sembrava un posto giudizioso per osservare, senza mai immaginare che avrebbe scelto lo stesso punto per il suo attacco. Now, my dear Watson, does anything remain for me to explain? Ora, mio caro Watson, resta qualcosa che devo spiegare? Yes, said I. You have not made it clear what was Colonel Moran's motive in murdering the Honorable Ronald Adair? Sì, dissi io. Non hai spiegato chiaramente quale fosse il movente del colonnello Moran nell'uccidere l'onorevole Ronald Adair? Ah, my dear Watson, there we come into those realms of conjecture, where the most logical mind may be at fault. Each may form his own hypothesis upon the present evidence, and yours is as likely to be correct as mine. Ah, mio caro Watson, qui entriamo nei regni della congettura, dove anche la mente più logica può sbagliare. Ognuno può formarsi la propria ipotesi sulla base delle prove attuali, e la tua è probabile quanto la mia. You have formed one, then? Ne hai formata una, allora? I think that it is not difficult to explain the facts. It came out in evidence that Colonel Moran and young Adair had, between them, won a considerable amount of money. Now, Moran undoubtedly played foul, of that I have long been aware. Credo che non sia difficile spiegare i fatti. Dalle prove emerse che il colonnello Moran e il giovane Adair avevano vinto insieme una notevole somma di denaro. Ora Moran ha certamente giocato sporco, di questo sono consapevole da tempo. I believe that on the day of the murder, Adair had discovered that Moran was cheating. Very likely he had spoken to him privately and had threatened to expose him unless he voluntarily resigned his membership of the club and promised not to play cards again. Credo che il giorno dell'omicidio Adair avesse scoperto che Moran stava barando. Molto probabilmente gli aveva parlato in privato e lo aveva minacciato di smascherarlo a meno che non si fosse dimesso volontariamente dal club e avesse promesso di non giocare più a carte. It is unlikely that a youngster like Adair would at once make a hideous scandal by exposing a well-known man so much older than himself. Probably he acted as I suggest.
È improbabile che un giovane come Adair avrebbe creato subito uno scandalo orribile esponendo un uomo noto e molto più anziano di lui. Probabilmente agì come suggerisco. The exclusion from his clubs would mean ruin to Moran, who lived by his ill-gotten card gains. He therefore murdered Adair, who at the time was endeavoring to work out how much money he should himself return, since he could not profit by his partner's foul play. L'esclusione dai club avrebbe significato la rovina per Moran, che viveva dei guadagni illeciti ottenuti con le carte. Quindi uccise Adair, che in quel momento stava cercando di calcolare quanti soldi avrebbe dovuto restituire, poiché non poteva trarre profitto dal gioco scorretto del suo partner. He locked the door lest the ladies should surprise him and insist upon knowing what he was doing with these names and coins. Will it pass? Chiuse la porta per evitare che le signore lo sorprendessero e insistessero per sapere cosa stesse facendo con quei nomi e monete. Va bene? I have no doubt that you have hit upon the truth. Non ho dubbi che tu abbia colto la verità. It will be verified or disproved at the trial. Meanwhile, come what may, Colonel Moran will trouble us no more. Verrà verificato o confutato durante il processo. Nel frattempo, qualunque cosa accada, il colonnello Moran non ci darà più problemi. The famous air gun of von Herder will embellish the Scotland Yard Museum, and once again Mr. Sherlock Holmes is free to devote his life to examining those interesting little problems which the complex life of London so plentifully presents. Il famoso fucile ad aria compressa di von Herder abbellirà il museo di Scotland Yard, e ancora una volta il signor Sherlock Holmes è libero di dedicare la sua vita a esaminare quei piccoli problemi interessanti che la complessa vita di Londra presenta così abbondantemente. The end. Thank you for listening, and please subscribe to our channel to enjoy more opportunities to improve your language. Have a wonderful day, and we will see you next time. Buona giornata e ci vediamo la prossima volta.